సార్ ఇక్కడ చెప్పండి. ఇంతకుముందు మొబైల్ చేశాను కదా సార్, దాని ఎట్ ఏ టైం మొత్తం అదంతా వచ్చేసింది, పేజ్ వచ్చింది. అవును. ఇది సింగిల్ సింగిల్ తీసుకుంటున్నాం సార్. ఎక్కడ తీసుకుంటున్నాం? సింగిల్ ప్రోడక్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. సింగిల్ ప్రోడక్ట్ మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవట్లేదు. ఓన్లీ ఈ టూ మాత్రమే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము. అంటే వీఆర్ డిఫైనింగ్ ఫస్ట్ మనకి బాట్కి అనేది నేర్పించాలి కదా మనం. సో వీ ఆర్ టీచింగ్ ద బాట్ టు లైక్ సో దిస్ ఈస్ ద టైటిల్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, ద ఫస్ట్ product. In the second product, the same place title will be there. Even the third product also it is a data which is in the structured form. ఓకే, ఇక్కడ మనకి ఒక ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేసినప్పుడు మీకు ఒక బాక్స్ లా కనిపిస్తుంది చూపిస్తుంటా. ఓకే, దిస్ ఈస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ ఈస్ వన్ ఆబ్జెక్ట్, దిస్ వన్ ఆర్ ఎల్స్ అజ్యూమ్ దట్ దిస్ ఈస్ వన్ రికార్డ్. ఓకే, సో ఈ రికార్డుకి వచ్చేసరికి ఒక స్ట్రక్చర్డ్ పెట్టుకున్నారు. అదేంటి, పైన ఇమేజ్ ఉండాలి, తర్వాత టైటిల్ ఉంది, దాని తర్వాత క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది, తర్వాత దాని రేటింగ్ ఎంత, ఎంతమంది ఇచ్చారు, అండ్ బ్యాచ్ ఉంది, తర్వాత ప్రైస్ డీటెయిల్స్, ఆఫ్టర్ డిస్కౌంట్ ఎంత పర్సంటేజ్, ఇదంతా ఒక ఫార్మ్నెట్లో పెట్టుకున్నారు. ఒక ప్రోడక్ట్ చూపించాలంటే సో ఐ విల్ మెయింటైన్ దిస్ స్ట్రక్చర్ అనేసి పెట్టుకున్నారు. ఓకే, సో ద సేమ్ వే, ఓకే, వీ హ్యావ్ a one more record. Okay, so this is one record, this is one more record. Okay, so wh- when I want to make a structure form, okay, I should use this same method. Okay, ఇక్కడ రికార్డ్ వన్లో ఏదైతే యూజ్ చేశానో అదే ఫార్మాట్ని ఐ విల్ కంటిన్యూ అప్ టు 1 lakh రికార్డ్స్. It doesn't matter how many I want to keep, you can keep number of, but the thing is, in this particular page I'm showing the, you know, some kind of a structure. This is a structure, this is one to get the from this structure. If I want to extract the title from the these records, I will train the bot saying, so in the first page or a first image the title is here. In the next image, again I'm going to choose the title so that bot will understand the కామన్ థింగ్. సో కామన్ థింగ్ అని ఏం అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటుందంటే, సో దిస్ ఈస్ ద ప్లేస్, దిస్ ఈస్ ది కామన్ ప్లేస్ వేర్ వీ విల్ గెట్ ది టైటిల్ ఫ్రమ్ దిస్ టూ రికార్డ్స్. ప్లేస్మెంట్ అనేది సేమ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ నేను టైటిల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని సెకండ్ రికార్డుకి వచ్చేసరికి టైటిల్ కాకుండా ప్రైస్ కానీ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా అంటే దెన్ బాట్ విల్ నాట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ డి యూ డన్, బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సిమిలర్ థింగ్. Okay, so then bot will understand, okay, the placement is not correct. సో మనకి ఇక్కడ జనరల్గా ఏంటంటే జస్ట్ టైటిల్ లాగే కనిపిస్తుంది, జస్ట్ ఓన్లీ దిస్ నేమ్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ సమ్ లేబుల్ ఇన్సైడ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ డేటా విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. సో మనం ఏదైతే చూస్తున్నామో దీస్ ఆర్ ఆల్ నాట్ జస్ట్ ప్లేసింగ్ ఇట్ హియర్. వాళ్ళేం జస్ట్ ఊరికి ఇక్కడ పేజ్ బై పేజ్, ఇమేజ్ బై ఇమేజ్ పెట్టలేదు. ఓకే, సో దిస్ డేటా కంప్లీట్లీ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది డేటాబేస్. డేటాబేస్లో ఇంక్లూడింగ్ దిస్ ఇమేజ్ యూఆర్ఎల్స్ కూడా డేటాబేస్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, ఈ టైటిల్ దిస్ డేటా మనం ఎలా అయితే ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు మనకి డేటా టేబుల్ డేటా ఎలా వస్తుందో అదే విధంగా మనకి డేటా అనేది వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో దట్ ఈస్ హౌ ద బిల్డ్ ద you know this websites and that. So they don't directly keep these values, because if they wanted to change any small value also, they cannot go and do it in this way. Hard coded values they'll never keep it. Okay, so the entire values you can see, which is in the form of um, and everything, they will be stored this data into the data table. Okay, కంప్లీట్ డేటాబేస్లోనే స్టోర్ అయి ఉంటుంది అనమాట. సో టు మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్లీ,
what I will do, I will search for the some dummy APIs. Just a second. Okay. So, for example, సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ వన్. ఓకే. సో జనరల్గా ఏంటంటే మనకి ఇప్పుడు ఫ్లిప్కార్ట్లో డేటా ఉన్న ఏది ఉన్నా కానీ ఆ డేటా అనేసి లైక్ దిస్ ఫార్మాట్లోనే ఉంటుంది. ఓకే. అజ్యూమ్. సో ఇఫ్ యూ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా టేబుల్ ఇంటూ జేసన్, దెన్ ద డేటా విల్ బి లైక్ దిస్. Okay. So understand the structure here. So this is all about the employees. So here you can see you're going to get all employees data from some company. Okay. So the same way, forget about the employees. Okay. Replace with the products. What the product is, lotus face wash. Okay. So if you are using the get all lotus face wash data using the link, which is nothing but the API link, application programming interface link. Okay. Using this link you will get the data. Okay. Without going to log into this one. Okay. You don't need to log into the Flipkart, you don't need to go to the search button, and you don't need to type something, and you don't need to do anything. Okay. You just need to pass this, you know, URL. Okay. You can just call this URL and get all the data related to whatever the company details you want. Okay. So assume that there is a company, they're having around 20 to 30 members of team. Okay. So I wanted to get all the details from here. Okay. So దానికి నేను ఎలా చేయాలంటే I will use this data. Okay. And let me open this. సో బేసిక్గా వెరీ సింపుల్. అండ్ మీరు లాజిక్ అర్థం చేసుకుంటే ఇట్స్ చాలా ఈజీ ఉంటుంది అనమాట. సో మనం ఏం చేసినా కానీ ఓకే, ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ సంథింగ్ ఆర్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ టు ఫీడ్ సంథింగ్. ఓకే. సో మనం వెబ్సైట్స్ దేనికి యూజ్ చేస్తాము బేసిక్గా ఏదన్నా ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవడానికి కానీ, లేదంటే మీ దగ్గర ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇంట్లో వెబ్లోకి ఇన్సెర్ట్ చేయడానికి కానీ ఉంటుంది. ఎయిదర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ ఇట్, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు పుట్ సంథింగ్. ఓకే. ఆర్ యూ గోయింగ్ టు డిలీట్ సంథింగ్, ఆర్ యూ గోయింగ్ టు అప్డేట్ సంథింగ్. అంతేగాని ఇంత మించి వేరే ఏముండదు. ఓకే. సో బేసికలీ యు ఆర్ డూయింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద డేటాబేస్. ఓకే. సో ఇదంతా స్టోర్ చేసుకోవడానికి ఒక డేటాబేస్ ఉంటుంది. సో ఆ డేటాబేస్‌తో మీరు కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి యూ ఆర్ యూజింగ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. That's it. So since everyone not from the technical background, and it's not only for the technical guy, so everybody should be able to use the product. And even though he doesn't know anything, but by seeing the graphical interface, then he should be able to get interact with the database. So that's why we have built in the beautiful website. But actually, how we will communicate with the system or a database is this way. So ఇట్లా ఉన్న డేటాని అజ్యూమ్ దట్, సో వీ నీడ్ టు కమ్యూనికేట్. ఎలా కమ్యూనికేట్ చేసామంటే యూజింగ్ ది ఏపీఐ కాల్స్ అన్నట్టు. సో దిస్ ఇస్ వన్ సటన్ యూఆర్ఎల్ వేర్ టు గెట్ ది కంప్లీట్ ఎంప్లాయీస్ డేటా. ఓకే. సో ఇక్కడ I'm going to use the API calls.
HTTP request. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనకి ఏపీఐ కాల్స్‌ని ఎలా యూజ్ చేసుకోవాలో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్. ఓకే. సో, ఏపీఐ కాల్స్ యూజ్ చేయడానికి కూడా మనకొక సర్టెన్ యాక్టివిటీ అనేది కావాలి. ఓకే. సో, ఆ యాక్టివిటీ ఏంటంటే హెచ్‌టిపి హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్. సో, ఇక్కడ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ అంటే ఆర్కెస్ట్రేటర్ హెచ్‌టిటిపి రిక్వెస్ట్ వస్తుంది గానీ వెబ్ రిలేటెడ్ http request లేదు. So we are converting, see, even this is also, it's a, like a http request only, but the problem here is um, it is supports only for the orchestrator. We have one more module, right? So the component UIPath component is a orchestrator where you wanted to, you know, manage all your robots and all. Okay, but this orchestrator request, http request will be used for that, but we need a web API request. So to get that web API request, the package, we need to go to manage package and go to all packages and search here web dot activities. So UiPath dot web activities అని ఒక ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. ఓకే. సో దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది మీరు. ఓకే. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ save button. So it will give you the web activities, so where you can download the JSON file, where you can, you know, um, call the API calls and all. No. సో ఈ విధంగా మనము వన్స్ మనం ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత సెర్చ్ హియర్ now same keyword http request. See now, so now we have a, under app integration, under web, we have a HTTP request. What it will do is it composes a request to an endpoint URL and executes it, and it returns the response in the form of string, and the saving the resource if specified. It has the authentication capabilities allowing communication with the secured endpoint URLs. Okay. So సింపుల్ వర్డ్స్లో చెప్పాలంటే ఇది మనకి ఒక కనెక్షన్ క్రియేట్ చేసేది బిట్వీన్ యూ అండ్ డేటాబేస్కి. ఓకే. అండ్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఇట్ అక్కడ నుంచి వచ్చిన డేటాని కన్వర్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేసేసుకొని మీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఫైల్ని అనేది రిసోర్స్ని డౌన్లోడ్ చేసి ఇస్తుంది. ఓకే. సో మీరు అనుకోవచ్చు ఒకవేళ అది సెక్యూర్డ్ వన్ అయితే హౌ వీ కెన్, ఎస్, ఈవెన్ if it is a secured one, you can just come. Okay. You can use the same http request by passing the authentication methods. It's a very easy, you don't need to do much. Okay. Just drag and drop it here, and once you drag and drop it here, it will give you this wizard. HTTP request wizard will come. Okay. And this wizard will will provide some details to enter. Okay. So first thing, endpoint URL. So endpoint URL is nothing but the one which you are talking about. So endpoint URL is nothing but this is the one where you wanted to get the data from it. Okay. So ఆ URL తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పేస్ట్ చేస్తాం. ఈ సెకండ్ వన్ వీటిలో ఆటోమేటికల్లీ పేస్ట్. ఓకే. పైది ఆటోమేటిక్గా డూప్లికేట్ అయ్యి ఉంటుంది ఇక్కడ. ఓకే. సో ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ ఆర్
accessing any secured one, then you need to provide the client certificate and the password, and the method also you need to provide authentication method, this one. Okay, so for now leave about that. So we are just directly accessing one some dummy which is not required any authentication. Okay, so here we have a method to request it. What is that method is get, post, put, delete, head, options, patch, and match. Okay, so don't get confused. I will give you the two or three as a very basic thing, which is a very important one also. So what do you mean by get? Get is nothing but you are going to you know get something from this place. Okay, or if you want to give something, or if you want to post something, or you want to add something, you need to use the post. And if you want to delete the particular thing, you need to use the delete. Okay, so that's it. You don't need to think about these other things, which is not much use. So for now, just keep in mind get, post. Okay, so since we are extracting data from the database, right? So I'm using get method. Okay, and acceptance response. Okay, here is the main thing. Okay, సో మీకు ఇక్కడ రెస్పాన్స్ అనేది వస్తుంది. ఆ రెస్పాన్స్ అనేది ఇన్ వాట్ ఫార్మాట్ యూ వాంటెడ్ ఓకే అనేది ఉంటుంది. ఇక్కడ మనకి దీస్ మెనీ ఫార్మాట్స్ యూ హ్యావ్. Okay, so for now what I will do, I am going to get in the form of JSON file, which will have the structured form. Okay, that's all. You don't need to provide the any parameters, and you don't need to provide any attachments now itself. Okay, and authentication, as I told you, you can use the simple HTTP or auth1, auth2. Okay, so since we are directly using the public API, we don't need to provide anything. Okay, so main thing, you need a URL, and you need to choose which method. If you are going to get something, you need to use the get method. You are going to update something, you need to use the post method. You need to, if you want to delete any record, you need to use the delete. Okay, and response should be, it depends on you, but I prefer the JSON one. Okay, and one more thing. So I have passed this URL, whether it is working or not, how I can see it. I can use the preview method. Using this preview method, I can see whether I can able to get these values or not here. So I clicked here, and I got the status code as 429, and using this API method. Okay, but the thing is, what is that message is? It is reaching out to too many attempts. That means since it is a public API, so they will have the certain limited servers, and it is not accessible for everybody. So like me or like us, many people will be using it. So that's the reason they would have reach out their number of requests. But still, we'll try with a different one. We'll go here and try to add this. Yeah, even this also is not coming. Oh, లాస్ట్ పేజెస్కి వెళ్దాం సార్. hmm? లాస్ట్ పేజెస్కి వెళ్దాం. Okay. Eh? లాస్ట్ పేజెస్కి వెళ్తే యూజ్ చేయని ఉంటాయి సార్. Hmm? ఇంకా లాస్ట్ పేజెస్కి వెళ్తే యూజ్ చేయని ఉంటాయి సార్ JSON. అట్లా ఉండదు. కూర్చుంటే అక్కడే కూర్చుంది నడుస్తా. Okay, so this is the one, like we are going to use this API. Okay,
So let's try with the different APIs. We will have the many APIs. Free APIs will be there. Let's try this one. Okay. So for example, they have one more API, something if you are going to extract this information about this user. So for every user will have their unique ID. For example, our Aadhaar ID. So it's a unique ID, right? So మనము if you assume that this is a government site, and if you are enter your user, and after the user, if you provide your other ID, so um, using that user ID, you can extract the complete information. Okay, how they are able to extract our information through the um, Aadhaar card. If you go for any SIM card or something, so they will just take your you know your Aadhaar card number. As soon as you enter the Aadhaar card, they will get this one. So the entire thing, they are using this method only. Using the API method, they're going to extract the entire information. Okay, let's try to get this, whether we can able to get it or not. And click on preview. API expensive. Four zero three error. Just a second. Even this is also not working. I got one more one. Let's try with this. Yes. Bad gateway. So basically, when you extract the information using this method, airlines, okay, it should be like this. There are two airlines, which is like Qatar Airways and the Singapore Airlines. So we should extract this. We should get this one. So since it's saying a bad request, it is not able to retrieve all the information basically. Mhm. We'll try one more time. That's the problem. So once, if it is an organization one, so they will provide you the proper APIs. So then we will get this data. Since we are using the public APIs and we are not able to extract the data, but still we will try. Just a second, I'll do one more.
Yeah. See here, finally we got it. So, and I wanted to tell you one more thing is, whenever we try something, okay, we will have the status code, and this status code is keep on changing, right? So, basis on the error, we will get the status code. So, when it is a success, the success code is nothing but the 200 200, the success code for the um, APIs. Okay, if it is a 404 error will be there, and 409 will be there, bad request will be there, and you have seen the couple of errors state codes here. Okay, status codes we can say this one. And when you are using this URL, which is like a there is a one products of a list of products is there. So when I use this one, I will have this records. See how many records I have, these many around 17 records is there in that particular products list. Okay, so assume that this products is nothing but our cream, lotus cream or mobiles or something. Okay, so if I have the Flipkart URL along with this list the product, then I can easily extract the complete information, sorry, complete information without doing the UI automation. Okay, which is a very easy thing. But the thing is, they should provide the when they built in it, right? So they will provide this APIs. Okay, so using this method, I can download the entire data here using the download resource, and I can choose where I wanted to download also. Okay, I can use somewhere like this, and I'll say Json, no, sorry, output underscore products dot JSON, and I'll say click on yes and click OK. So the entire configuration is from this one only. So client certificate, since we are using public one, you don't need to provide any client certificate. Common thing is if you want to error, I mean, when you request something and it gives some error, right? Some starting, I got a 400 or 409, some other error, 429 error also I got. So when I got an error and I don't want to stop here itself. If I want to continue to the next step, then I can choose this continue error as true. Then it will, even though if there is an error with this status code or a error with the API, then it will continue to the next step. And which activity we are using HTTP request. And there are some certain time milliseconds, which is 6,000 milliseconds. Okay, which will wait until to receive a response, and even though after 6,000 seconds it is not coming, then it will throw an error. So what is the accept format is what I have asked is JSON format. You can choose any or XAML or custom you can choose, but I have chosen the JSON. And the method of thing is I have requested method is get method. Okay, and this is the URL which is nothing but the API. Okay, and then yeah, I have not passed any authentication, so I just skip it, and I don't have any attachments body. So these are all of the options we have. Okay, if you want, you can pass it. And the resource path where you wanted to save the, so once you will receive some response, right? So where do you want to save that? Okay, in that case, this is the path where I wanted to save it, and that's it. You don't need to add anything apart from this. Okay, so if I run this now, okay, and in this projects folder I don't have any output.json file. Okay, if I run this file, I should be able to see one file over there. So very simple, just you just need to understand what you want trying to see, that's it. Yeah, so it successfully ran and it did not give any error. Let's see, we will have this file or not. Yes, you can see the file, and I'm going to open this file.
and I'll use a notepad to open the JSON file. Yes, you can see. So all the data, what do you want to expect? Everything is there. So much data we have extracted very easy way. Okay. So there is no much difference. ఓకే మనం చేసే యాక్టివిటీ ఇంతకుముందు ప్రొడక్ట్స్ గురించి మనము లాగిన్ ఫ్లిప్కార్ట్లో లాగిన్ అవ్వడము ప్రోడక్ట్ని సెర్చ్ చేయటము అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై ది ప్రొడక్ట్స్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ద నెట్ టిల్ ద లాస్ట్ పేజ్ అండ్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా అండ్ సేవ్ ఇట్ ఇన్ టు వన్ ఎక్సెల్ ఫైల్. సో ద సేమ్ ప్రాసెస్ ఇట్ హెస్ డన్ is just a single activity. With a single activity we have completed, but the thing is for every application should have this API, then only you will able to do that. When they don't have this APIs, then we don't have any other option, you should go through the surface automation. Okay. So this is how we will use it. And any doubts on this, because this is one of the important and uh, uh, very much useful topic. Okay, any doubts so far? Okay, so if you don't have any doubts, you should get one doubt actually. సో ఈ రెస్పాన్స్ వచ్చింది, బట్ హౌ టు సీ దట్ రెస్పాన్స్ అనేది చూసాం. సో ఇట్లా అవుట్పుట్లో వచ్చింది కదా. సో ఈ వచ్చిన అవుట్పుట్ని మనం ఎలా చేయాలి, దాన్ని మనము ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఎలా చేయాలి అనేది మీకు డౌట్ రావాలి. ఎందుకంటే సో ఇట్లా మనకి జస్ట్ పుల్ చేసుకోవటము ఒక దాంట్లో సేవ్ చేసుకోవడం కాదు కదా. వి మైట్ నీడ్ ఆఫ్ దిస్ డేటా టు యూజ్ ఇట్ సమ్వేర్ ఎల్స్. కాబట్టి మనకి నచ్చిన అవుట్పుట్లో ఉందా లేదా అనేది చూసుకోవాలి. ఇప్పుడు చేసేనే ఉంది, ఈ ఫైల్ మనము ఎక్సెల్లోకి ఎలా పెట్టుకోవాలి, లేదంటే సమ్వేర్ ఐ నీడ్ టు యూజ్ ఇట్, హౌ టు యూజ్ దెమ్, ఇలాంటివన్నీ మనకి రావాలన్నమాట. ఓకే. సో దీన్ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి, ఎలా డీసీరియలైజ్ చేయాలి అనేది ఓకే రేపటి క్లాస్లో చూద్దాము. బట్ జస్ట్ ఫర్ మేక్ యూ అండర్స్టాండ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గోయింగ్ టేక్ యూ త్రూ దిస్ ఫార్మేట్ వన్స్. జేసన్ ఫార్మేట్ని వాక్ త్రూ చేస్తాను. ఓకే. సో జేసన్ ఫార్మేట్ స్టార్టింగ్ వచ్చేసి ఇట్లా మనకి పైప్ సింబల్ అవుట్ వస్తుంది. ఓకే. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ వచ్చేసి దాని తర్వాత కర్లీ బ్రేసెస్ వచ్చి దాని లోపల మీకు డబల్ కోట్స్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే. సో ద సేమ్ థింగ్ ఇఫ్ యూ గో టు ఎండ్. ఓకే. యా, ఇఫ్ యూ గో టు ఎండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండెడ్ విత్ దిస్ కర్లీ బ్రేస్. అంటే ఈ స్కేర్ బ్రాకెట్ ఎక్కడైతే ఓపెన్ అవుతుందో అది స్టార్ట్ పాయింట్, ఎక్కడైతే క్లోజ్ అవుతుందో అది వచ్చేసి ఎండ్ పాయింట్. ఓకే. దాని తర్వాత కర్లీ బ్రేసెస్ ఉంది. ఈ కర్లీ బ్రేసెస్ వచ్చేసి ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రికార్డ్కి ఒక కర్లీ బ్రేసెస్ ఒక సెమికాలన్ లాగా ఉంటుంది. సో జస్ట్ అండర్స్టాండ్ ది సినారియో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐమ్ జస్ట్ మేకింగ్ దిస్ వే. ఐడి వచ్చేసి 1 ఉంది. సో దిస్ ఈస్ ఐడి ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద లేబుల్ నేమ్ ఆర్ టైటిల్ అనుకోవచ్చు. దాని తర్వాత టైటిల్ వచ్చేసి ఇది అండ్ ద ప్రైస్ వచ్చేసి ఇది. And you guys should concentrate on the topic. Okay, there are some common things and how it was separated and what basis you should you know able to understand.
Designed and sold by address and sir. Details. Hmm? Address, title, title names. Information, sir. Yeah. సో అజ్యూమ్ దట్ ఇక్కడ మనకి ఐడితో స్టార్ట్ అయ్యి ఐడితో ఎండ్ అయింది. ఓకే. సో దీని అర్థం ఏంటంటే మీకు నిన్న ఒకసారి జోట్ ఫామ్ చూపించాను, ఐడియా ఉందిగా. జోట్ ఫామ్లో ఏముంది? సో జాట్ ఫామ్లో ఏముంటుంది బేసిక్గా? లాస్ట్ టైం మనం చూసినట్లు ఒక ఫాము. ఓకే. ఆ ఫామ్లో మనకి కావాల్సిన డీటెయిల్స్, ఫుల్ నేమ్, ఏజ్, or full name, last name, age, gender, contact number, and what we call these are, we will call this as a labels. సో ఒక రికార్డ్ని కంప్లీట్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు ఫిల్ ఆల్ దిస్ డీటెయిల్స్ కదా. సో వీటన్నిటిని లేబుల్స్ అనుకోండి, లేదా హెడర్స్ అనుకోండి. ఫర్ ఈచ్ ఫీల్డ్కి ఒక హెడర్ ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు నేను ఒక 5 మెంబర్స్ రికార్డ్స్ సేవ్ చేయాలంటే ఐ నీడ్ టు 5 టైమ్స్ నీడ్ టు ఫిల్ దిస్ ఫామ్ 5 టైమ్స్ కదా. సో అప్పుడేంటంటే వెన్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డేటాబేస్, ద డేటా ఈస్ గోయింగ్ టు సేవ్ ఇన్ దిస్ వే. ఫస్ట్ ఐడి, ఒక ఐడి పర్సన్ ఆర్ పర్సన్ టైటిల్ ఏంటి, దాని ఇన్ఫర్మేషన్, నంబర్ ఆఫ్, దీస్ ఆర్ ఆల్ హెడర్స్. అజ్యూమ్ దట్ మన ఫామ్ మెడికల్ హిస్టరీ ఫామ్ అనుకుందాం. ఓకే. ఫస్ట్ నేమ్, ఫుల్ నేమ్లో ఫస్ట్ నేమ్, లాస్ట్ నేమ్, ఏజ్, జెండర్ అండ్ మెడికేషన్, సమ్ అదర్ డీటెయిల్స్ అనుకోండి. ఇట్లా ప్రతి రికార్డుకి దీస్ ఆర్ ఆల్ రిక్వైర్డ్. ఓకేనా. సో వీటన్నిటిని ఈ విధంగా ఇంటేక్ అయితే మీరు యూజర్ ఫామ్లో వెరీ నీట్గా దీని దాన్ని సపరేట్గా ఇచ్చుకున్నారు. బట్ ఇక్కడ ఏంటంటే వెన్ ఇట్ గోయింగ్ టు స్టోర్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ఇన్ దిస్ వే. Okay, which is not easy to understand, but the no computer or system will be able to understand this way. Okay. So and also you should observe few things here. First thing వచ్చేసి మనకి డబల్ కోట్స్లో అండ్ ఒక కాలం, ఇది వచ్చేసి కాలన్ ఉంటుంది, సెమీ కాలన్ కాదు, కాలన్ ఉంటుంది. సో లెఫ్ట్ సైడ్ డబల్ కోట్స్లో కాలన్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాటిని మనము టోకెన్స్ అంటాము, ఆర్ హెడర్స్ అంటారు, ఆర్ లేబుల్స్ అనుకోండి. ఓకే. సో దాని తర్వాత కోలన్కి రైట్ సైడ్ ఉండి టిల్ ద కామా వరకు ఉండే దాన్ని టోకెన్ వాల్యూ అంటారు. దిస్ ఇస్ ద టోకెన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ద వాల్యూ. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ టోకెన్ అండ్ దిస్ ఇస్ ది అనదర్ వాల్యూ. ఇక్కడ మనకి డబుల్ కోట్ మళ్ళీ ఎందుకు లేదు అంటే, సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ఎ నెంబర్, we will not keep a double quotes. If it is a string value, we will keep a double quotes like the normal way. This is a very generic. Okay. And the price is also one token. And after that, you will have the number, the data, and description is this one. And they have some comments over there. And category also one token, and the token value is this. So using this system, what is going to understand how the structure is there and how to call them. Okay. So ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్. లైక్ ఒక ఫైల్ ఎలా డౌన్లోడ్ అవుతుంది, డౌన్లోడ్ అయిన ఫైల్ స్టోరేజ్ ఎలా ఉంటుంది, దాని ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది, సో దాన్ని ఎలా అండర్స్టాండ్ చేసుకోబోతుంది అనేది అండర్స్టాండ్ అయింది కదా. సార్ ఇప్పుడు మనం దీంట్లో దీంట్లో నోట్ ప్యాడ్ లో తీసుకున్నాం కదా సార్. తీసుకున్నప్పుడు ఈ ఫార్మాట్ లో రాలేదు కదా ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఫార్మాట్. రాదు. నేను అంటే
బాట్ గురించి బట్ మనము మీకు అర్థమయ్యే ప్రాస్పెక్టివ్లో నేను ఇలా చేంజ్ చేసి చెప్పాను. మనము డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టు ఎలా ఉందో అదే ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అదే ఫార్మాట్లో ఉన్న ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఫర్ బాట్. ఓకే. సో కంప్యూటర్ విల్ డీల్ విత్ దిస్ ఫార్మాట్. మనకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్పడానికి నేను ఇట్లా సపరేషన్ చేసి చూపిస్తున్నాను. బట్ బాట్ విల్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ దట్ క్లాజ్. ఓకే. సో ఇది జేసన్ ఫైల్ ఫార్మాట్ అంటాం. ఓకే. సో ఈ జేసన్ ఫైల్‌లో ఫార్మాట్‌లో ఇప్పుడు నేను ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సో వన్స్ ఐ హావ్ దిస్ డేటా, ఐ కెన్ గెట్ ఎనీ డేటా ఫ్రమ్ ఇట్. సపోజ్ ఇఫ్ ఇంతకుముందు మనం చేసాము ఓన్లీ టైటిల్ అండ్ ఈ డీటెయిల్స్ వరకు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకున్నాం. అవునా? టైటిల్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము. అలాగే ప్రైస్ డీటెయిల్స్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాము ప్రీవియస్ టాస్క్‌లో. ఓకే. If I want to extract some other details also, I can get it because I already have the entire data. I can just pull out whatever I want. It's a very easy way. To do the step, we need three things. One is a read text file. మనకి ఆల్రెడీ ఆ ఫైల్ ఉంది కదా, ఆ ఫైల్ని మనం రీడ్ చేసుకోవడానికి we will use this read text file and యూజ్ చేసేస్తే bot will read and it will save it into the file. Okay, so just select that this one and do this Control K and hit the this one. What will happen? మనకి అవుట్పుట్ అనేది జేసన్ ఫైల్లోనికి వస్తుంది. ఆ జేసన్ ఫైల్లోనికి వచ్చిన ఆ ఫైల్ని మనము ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాము. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ది ఇట్ రీడ్ ద ఎంటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ ఇట్ స్టోర్స్ ఇన్ టు జేసన్ ఫైల్. ఓకే. సో అంటే స్ట్రింగ్లోకి కన్వర్ట్ అవుతుంది. కన్వర్ట్ అయిన ఫైల్ని మనం ఇప్పుడు వి నీడ్ టు డీసీరియలైజ్. ఓకే. సో ఇక్కడ మనం చూస్తే వి నీడ్ టు డీసీరియలైజ్. సో డీసీరియలైజ్ ద జేసన్ స్ట్రింగ్ ఇంటూ ద జే ఆబ్జెక్ట్. ఓకే. జేసన్ ఆబ్జెక్ట్గా చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ మనం సీరియలైజ్ చేసాం కదా, ఆ వాల్యూని ఇక్కడ పాస్ చేయాలి. టెక్స్ట్ జేసన్ అయితే ఇక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ గివ్ యూ ద వన్ మోర్ అవుట్పుట్. కంట్రోల్ కే జేసన్ ఓపీ సెట్. Okay. So once you have this read file and string format అయింది, స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లో అయిన దాన్ని మనం డీసీరియలైజ్ చేసాం. డీసీరియలైజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ నేను ఇక్కడ ఏదైతే మీకు అర్థమయ్యేలా చేశానో స్టెప్ బై స్టెప్ ఈచ్ ఐడిని సపరేషన్గా ఎలా చూపించానో సేమ్ థింగ్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు డీసీరియలైజ్ బేసిస్ ఆన్ ద స్ట్రక్చర్. సో వన్స్ దిస్ డీసీరియలైజ్ అయిన తర్వాత మనము ఏం చేయాలి, దట్ ఈస్ వేర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ది ఫర్ ఈచ్. వీఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఫర్ ఈచ్. ఓకే. ఈ ఫర్ ఈచ్లో ఇది వచ్చేసి ఆబ్జెక్ట్ బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ జేసన్ ఆబ్జెక్ట్ అండ్ హియర్ ఐ గోయింగ్ టు గివ్ ది జేసన్ ఆబ్జెక్ట్. సో ఇక్కడ మనము సేమ్ వే మనము ఫర్ ఈచ్ లూప్లో ఎలా యూజ్ చేస్తామో ద సేమ్ వే వీ షుడ్ కాల్ ఇట్ యాజ్ లైక్ ఈచ్. అక్కడ మనము ఎక్సెల్లో రీడ్ చేసినప్పుడు ఏముంటుంది, లైన్ బై లైన్ వస్తుంది అంటే ఫర్ ఈచ్ రో అనుకుంటాము. ఇక్కడ ఏంటంటే ఫర్ ఈచ్ టోకెన్ అని తీసుకుంటారు. ఓకే. ఫర్ ఈచ్ ఐటమ్. ఓకే. సో దానికి ఒక చిన్న ఎక్స్ప్రెషన్ యూజ్ దిస్. ఓకే, అది యూజ్ ది లాక్ మెసేజ్. సో దాన్ని ఏంటంటే ఐటమ్ ఆఫ్ say title.
ఓకే. దీనికి ఒక జేసన్ డాట్ టోకెన్ చేయాలి. జస్ట్ జేసన్ టోకెన్. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ప్రతిదీ మనము నోట్ చేసుకునే అవసరం లేదు. అండ్ యూ డోంట్ నీడ్ టు రిమెంబర్ when it comes to the expression, but you should know how to use them at right point. Okay, so when you know not sure about the expression, just go to the forum and search for the token. Okay, so here I wanted to deserialize the and use the token. And just a second. Okay, so I missed one step here. సో ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత ఐటమ్ వచ్చేసి సెలెక్ట్ ఆర్గ్యుమెంట్ టైప్ వచ్చేసి సిస్టమ్ ఆఫ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లింక్ టు ఆబ్జెక్ట్. Dot JSON. And select space. We already taken. JSON object, and then this is the variable. Okay, and then JSON object. Okay, JSON object brought selected token of this. So just try this one and we'll see how it works. So JSON type array is not compatible with the. Okay.
to pass the again this output. Okay, that is where I missed. Should be the object, the object.
And we should also provide the proper ID, this one, okay, title and whatever the tokens are headers, we should provide exact one. If you provide a different IDs also, it won't work out. Yeah. So you can see total we have our 20 IDs, so that when I use this expression, so this expression is nothing but like how we will use in the current row dot item of 0 dot to string. Okay, R1 to string. So that it will extract the column wise, right? So the same way, instead of column, we are calling the token. So select the token of the ID. So if I change it to previously I called it as a ID. Now I'm changing it to ATTLE. Let's see it like that. ATA title just. Okay. So the same way the expression is same. This is nothing but the item dot select token అంటే from this object లో నుంచి ఈ token ని token of ఏంటి title ఆ token ని select చేసుకోమని చెప్తున్నాం అంతే. Okay. Now you can see the output. All the title names will be there. See. So how simple it is. We can extract the data of all the titles. Okay. So this is how we will use the API calls to extract the data and avoiding such selector issues. And when you are using this method, you don't need to worry about the selectors. You don't need to about worry delays. You don't need to about anything. You just need to use this one and then start doing the manipulation. So in this way, you won't get any errors. 99.99% you won't get any errors in this. When there is an expression or when there is any a format changes in that, then only it will get an error. Otherwise you don't need to worry. So when you are using this way, you can build a error free code. Okay, so that is how it works. Okay, so just go through it once again and try from your end, then you will understand and 100%. Okay, and if you have any doubt you can ask me. I'll share this video and screenshots also. Just go through it and try to practice. Okay. So very simple, but maybe starting this it might take some time. But once you understand the concept properly, then it is very easy for you guys. Okay.